Illustration 18. Raghu, Ravi and Ramesh are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:3:1. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as follows. Liabilities, assets, liabilities, capital, reserve fund. So reserve fund partners or capital account ku share பண்றோம். Reserve fund account debtor to all the partners capital account. 36,000 into 2/6 and 3/6 and 1/6. Sundry creditors, buildings, machinery, stock, debtors, provision for bad debts, cash at bank. Ramesh retires on 31/3/2019 subject to the following conditions. Goodwill of the firm is valued at 24,000. So goodwill of the firm வந்து இப்பதான் வேல்யூ பண்ணியிருக்காங்க. ஜேர்னல் நம்பர் 1 அட்ஜஸ்டிங் குட்வில் பார்த்தோம் இல்லையா. கண்டினியூங் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ரிட்டையரிங் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ அந்த மெத்தடில் ரிட்டையரிங் பார்ட்னரோட ஷேரை எடுத்து அதை வந்து ரெண்டு பார்ட்னர்ஸும் அவங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் மெஷினரி இஸ் டு பி டிப்ரிஷியேட்டட் பை 10%. மெஷினரி அசெட் டிப்ரிஷியேட்டட், அசெட் வேல்யூ டிக்ரீஸ்டு. ஸோ இது வந்து லாஸ். மெஷினரியோட வேல்யூ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட்ல எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 70,000. ஸோ 70,000 into 10/100, 7,000 rupees decreased. Loss item. Next one, building is to be appreciated by 20%. Building oda value 60,000 into 20/100, so 12,000 increased. So இது வந்து profit item. Stock to be appreciated. Appreciated meaning increased. So profit 2,000 rupees. Provision for bad and doubtful debts raised by 1,000. So already 1,000 rupees இருந்தது. Again one more 1,000 rupees increase ஆயிருக்குது. So இதுவும் loss. Final amount due to Ramesh is not paid immediately. So not paid immediately கொடுத்தனால இதை வந்து லோன் அக்கௌண்டா எடுத்துப்போம். பார்ட்னர்ஸோட லோன் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம இது பண்ணிடுறோம். ஸோ இந்த லோன் அமௌண்ட் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்ல லைபிலிட்டி சைட் வரும். ஸோ ரிவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் பை பில்டிங்ஸ் அக்கௌண்ட் 12,000, தென் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் 2,000, மிஷினரி அக்கௌண்ட் லாஸ் 7,000, provision for bad and doubtful debts 1,000. So credit side total 14,000, debit side total 8,000. 14,000 minus 8,000, 6,000. So profit sharing ratio 2:3:1. 6,000 into 2/6, 3/6, 6,000 into 1/6,000. 2,000, 3,000 and 1,000. So Raghu's capital account 2,000 and 3,000 Ravi's capital account, Ramesh capital account 1,000. 6,000. Capital account credit side by balance brought down 30,000, 40,000, 20,000. Reserve fund amount 36,000 divided into 2:3:1. So 12,000, 18,000 and 6,000. Revaluation account profit 2,000, 3,000 and 1,000. Next goodwill amount 24,000. Partners ratio 2:3:1. So Ramesh தான் ரிட்டையர்ட் ஆறாரு. அவரோட ஷேர் என்ன 1. So 24,000 into 1/6, 4,000. ரமேஷோட குட்வில்லோட ஷேர் எவ்வளவு? 4,000 rupees. இந்த 4,000 rupees குட்வில்ல வந்து கண்டினியூங் பார்ட்னர்ஸ் அவங்களோட ரேஷியோல ஷேர் பண்ணி எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ 2 + 3 5, 2/5, 4,000 into 3/5, 800. So 1,600
and 2400 goodwill amount. Journal entry continuing partners capital account debtor to retaining partners capital account. So credit side, Raghu's capital account 1600, Ravi's capital account 2400. Then debit side, Ramesh capital account 1600 and 2400. So credit side total 44,000, 61,000, 31,000. Retaining partner Ramesh. So Ramesh ku கொடுக்க வேண்டிய settlement amount is not paid immediately. So Ramesh loan account, the balance 31,000. Then balance carried on 42,400, 58,600. Balance sheet liability side, Raghu and Ravi capital account 42,400, 58,600, total 1,01,000. Sundry creditors same amount 50,000. Ramesh loan account capital account la balance calculate பண்ணாலே 31,000, that 31,000. Buildings asset side, buildings account 60,000, appreciated value 12,000, total 72,000. Machinery value 70,000, less depreciated 7,000, 63,000. Stock value 20,000, appreciated value 2,000, total 22,000. Then debtors 18,000, less provision for bad debts 2,000. Outer column 16,000. Cash at bank 9,000. So overall both side total 1,82,000. Sum number 18, Saran, Arun and Karan are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4:3:3. Their balance sheet as on 31/12/2016 was as follows. Liabilities, capital, general reserve, creditors. So general reserve account debtor to partners capital account. Then buildings, machinery, investment, stock, debtors, provision for bad and doubtful debts 1,000, cash at bank. Current retires on 1/1/2017 subject to the following conditions. Goodwill of the firm is valued at 21,000. So journal entry continuing partners capital account debtor to retiring partner. Retiring partner Karan. So Karanoda share என்ன 4:3:3. அதில் Karanoda share வந்து 3 into 3/10. 6,300. So the 6,300 remaining partners 4:3 ratio share பண்ணி எடுத்துப்பாங்க. Machinery to be appreciated by 10%. Machinery asset value increased, profit. Building to be revalued at 80,000. Building value old value 60,000, now revalued at 80,000, so 20,000 profit. Provision for doubtful debts raised to 2,000. So already 1,000 இருக்குது, அந்த 1,000 2,000 increase ஆயிருக்குது. So minus 1,000 rupees. Stock to be depreciated by 2,000 loss. Final amount due to Karan is not paid immediately, so loan account. Revaluation account, machinery 40,000 into 10%, so 4,000. Building value 60,000 to 80,000 increase ஆயிருக்குது, so 20,000. Then provision for doubtful debts 1,000 rupees increased. Stock depreciated by 2,000. So credit side total 24,000. 24,000 minus 3,000, 21,000. So profit 21,000 into 4/10, 3/10, 3/10, 2,100 into 4, 8,400, 6,300 and 6,300. So 8,400, 6,300 and 6,300. Capital account credit side by balance brought down 60,000, 50,000 and 40,000. General reserve amount 15,000. So into 4:3:3. So 6,000, 4,500, 4,000,
500, 6,000, 4,500, 4,500. Revaluation profit 8,400, 6,300 and 6,300. Next one, goodwill amount 21,000, retaining partner share 3/10, 6,300. So 6,300 rupees. Continuing partners ratio 4:3. இந்த 4:3 அப்படிங்கிற ரேஷியோல அவங்க ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க goodwill into 3/7, 900. So 3,600 and 2,700. Continuing partners capital account debtor to retaining partners capital account. So goodwill 3,600 and 2,700. Then debit side 3,600 and 2,700 goodwill amount. So credit side total 74,400, 60,800 and 57,100. Retaining partner current. So current loan account 57,100. Then balance carry down 74,400 minus 3,600, 70,800 and 58,100. Balance brought down 70,800, 58,100. Balance sheet liability side capital account surrender and around 70,800, 58,100, total 1,28,900. Creditors 35,000, current loan account 57,100. Asset side building 60,000, appreciated value 20,000, 80,000. Machinery 40,000, appreciated value 4,000, 44,000. Investment 20,000, stock 12,000, depreciated value 2,000, outer column 10,000. Then debtors 25,000, less provision for balance doubtful debts 2,000, 23,000. Then cash at bank 44,000. Both side total 2,21,000. Thank you students.